As you all know, government attaches highest importance and significance to inclusive growth and development. Swaympurna Goa program is one such unique initiative of the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant. When we talk about inclusiveness, it means benefit to all, facilities to all, irrespective of caste, creed, religion or sex, etc. As you know, keeping in view the importance of overall human development in the state, the government of Goa has created a new Department of Persons with Disabilities. The state of Goa has witnessed lots of developmental works, be it human development or infra development or other kind of socio-economic development. The state has witnessed saturation of all beneficiaries-oriented schemes of Department of Social Welfare, Department of Tribal Welfare, and all other departments which are implementing the beneficiary-oriented schemes. A lots of programs meant for all-round development of persons with disability, that is Divyangjan, are done under the guidance of Honorable Minister for Social Welfare, Shri Subhash Desai sir. Today we have gathered here for a specific purpose of another program for the persons with disabilities. We have with us Honorable Minister for Social Welfare, Shri Subhash Desai sir. We have Chairman of Goa Commission for Persons with Disabilities, Shri Guru Pavaskar sir. We have with us Mr. Taha, Secretary for Commissions for Persons with Disability, respected Director Mrs. Varsha Nayak of the Department of Persons with Disabilities, and Mrs. Mantero, Deputy Director of Persons with Disabilities. Without losing time, may I request now the Honorable Minister for Social Welfare to kindly address the Thank you very much, Saxena ji. Once again, I extend warm welcome to all the media, press media and electronic media. We are going to have a series of camps in all the talukas as regards to assessment camps for Divyangjan in Goa under EDIP scheme. The Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Government of Goa, in collaboration with the Office of the State Commissioner for Persons with Disability and the Directorate of Planning and Statistics and Evaluation, in association with ALIMCO. ALIMCO is Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, the Government of India undertaking. We are organizing assessment camps across all the talukas of Goa, and it will start from 20th May till 2nd June 2024 between 10 AM to 5 PM. All the venues will be given to you. I will read out all those venues. As of today, we have identified 11,800 persons with disabilities across Goa, and they will be personally contacted, and we will make arrangement to get them at each of the talukas. And since the evaluation and examination is done, and we will be identifying what assistive device, what instruments, devices that they will need. The eligibility for availing this facility, all the devices and instrument, that you must have at least 40% of disability, those who have got UDID card, your certificates, and whose income is, monthly income is below 22,500 with a valid income proof, Aadhaar card and address proof. No aid received in last 3 years. If they have received, if all of these beneficiaries have already in possession with any of the devices and which are still going, which are still they are using it, then they may not be able to receive the similar kind of device unless and until there is percentage of change in disability. So disabilities which are covered are locomotor, visual impairment, hearing impairment, intellectual and developmental disabilities. All eligible persons are encouraged to attend the necessary at a defined place with necessary documents. For details, contact Department for Empowerment of Persons with Disability, Government of Goa.
the contact number and all that we will send it across all our talukas. The contact number is 0832 291 2601. तो काणकोण जातलो. काणकोण on 22nd May. Kurchorem on 23rd May at चेतना एजुकेशन सोसायटी कुर्चोरेम. हांगासर आमचे दिव्यांगाचे स्कूल आसा, त्या दिव्यांगाच्या स्कुलान भितर हे जातले. धारबांदोडा ऑफिस ऑफ डेप्टी कलेक्टर धारबांदोडा ऑन 24th May सॅटर्डे जावन आसा. म्हणजे 24 तारखेर धारबांदोडाच्या डेप्टी कलेक्टराच्या ऑफिसान भितर जातलो. फोंडा जातलो फोंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहाइंड इंडोर स्टेडियम फोंडा ऑन 25th May संडे, म्हणजे आयताराक 25 मे वो फोंड्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहाइंड इंडोर स्टेडियम. पेंजीम कॉलेज ऑफ फार्मसी तिसवाडी ऑन 26th, that is on Monday 26th May मंडे वो जातलो कॉलेज ऑफ फार्मसी पणजे. आनीक वास्को हांगा जातलो, म्हणजे मळमुगांव तालुका वास्को हांगा जातलो तो संजय सेंटर स्कूल. म्हणजे आमचे दिव्यांगाचे सरकारी स्कूल आसा संजय स्कूल, ते जातलो 27 तारखेर 27 मे ट्यूसडे. मडगांवां जातलो रवींद्र भवन हांगा ऑन 28th May आनी 29th. म्हणजे सालसेत तालुका व्हडले असले कारणान एकाच दिसाक हे असेसमेंट जावचें ना म्हणून आमी 2 दीस दवरिल्ले आसात. आनीक मडगांवचे म्हणजे आमच्या सालसेतांतले मडगांव आसतलो, नावेली आसतलो, वेल्डी आसतलो किंवा बाकीचे जे मतदार फातोर्डा आसतले, बाकीचे सगळे मतदारसंघ ह्या दिसाक मडगांव रवींद्र भवनाक जे डिजेबल येतले. वाळपय बस स्टँड मॅरेज हॉल म्हणजे तो 30 मेक जातलो फ्रायडे. पेडणे जातलो वाळपय पेडणे सोयरोबानाथ आंबे कॉलेज पेडणे 31 मे सॅटर्डे जातलो. हे आंबे कॉलेज पेडणे जाता. म्हापसाक पेडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर जातलो 1 जून आयतार येता. आनीक साखळी रवींद्र भवन वो जुनाच्या 2 तारखेर जातलो सोमारा. म्हणजे हे सगळे लिस्टिंग आमी तुमकां दितले. सो यू मे प्लीज टेक दिस शेड्यूल and give a wide publicity. आम्ही त्याची एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आम्ही सांगला तशी 40% ताका डिसेबिलिटी आसपाक जाय. ताणें पयलीं 3 वर्सां सिमिलर असिस्टिव्ह डिवायस किंवा इन्स्ट्रुमेंट्स घेतिल्लो आसपाक जायना. जर ताच्या डिसेबिलिटी भितर चेंज जाल्ली आसा जाल्यार ताका ती एग्जामिनेशन जातकच मेळटले दुसरे. इन्कम सर्टिफिकेट प्रूफ आसा ती करपा जाय. तशेंच ताचे आधार कार्ड कॉपी आणि प्रेजेंट एड्रेसाचे प्रूफ आसतले, ते ID कार्ड नाल्यार आनी कितें आसतले. आमी जे प्रॉडक्ट तांकां दितले, जे डिवायसीस आमी तांकां दितले ते फॉर एग्जाम्पल ट्राय व्हिलर सायकल, मागीर ट्रायसायकल कन्व्हेन्शनल हार्ड प्रोपेल्ड, बॅटरी ऑपरेटेड मोटरायज्ड tricycle with box, wheelchair folding size medium, wheelchair for disabled Mamta, wheelchair for disabled Sati. व्हीलचेरान भितर दुसरे क्वालिटीज आसा आनी ताचे पर्पज वेगळे आसा. सेरेब्रल पल्सी व्हीलचेर विथ कोमोड, क्रच एल्बो एडजस्टमेंट ऑल साइज, क्रच एल्बोज ज्या जाग्याचेर आमकां 2 क्रचेस लागतले तांकां 2 क्रचेस दितले, ज्या जाग्यार पॅर लागता थंय. क्रच एल्बो एडजस्टेबल साइज 2, क्रच एक्सिला एडजस्टेबल एक्स्ट्रा स्मॉल. हे क्रचेस आसा ते सगळ्यांक तांच्या वेगवेगळ्या पद्दतीचे आसात, ते सगळ्यांकच मेळटले. वॉकिंग स्टीक आसतली, वॉकिंग स्टीक एडजस्टेबल आसतली. रोलेटर साइज चाइल्ड, रोलेटर साइज टू एडल्ट्स, वॉकर फोल्डेबल वॉकर, कॅलिपर अँड आर्टिफिशियल लिम्स म्हणजे एक आर्टिफिशियल लिम आणि ताका कॅलिपर जाय ते. बिहाइंड इयर बीटी हियरिंग एड्स म्हणजे तांकां आयकुपाक येना तांचे खातीर
assistive daily living kit for leprosy affected, आणि cell phone for leprosy patients. So हे जे डिवायसीस आसात आणि काही डिवायसीस आसात ते अशे आसात आमचे ब्रेल केन फोल्डिंग हँडिकॅप डिलक्स, सुगम्य केन, ब्रेल स्लेट, ब्रेल किट with TDOS 23, TDOS 03, TD1 EN 70 याचे मिक्स आसात. स्मार्टफोन with screen reading software and magnifier. मागीर TLM kit early intervention group 0 to 3, TLM kit pre-primary group 3 to 6, TLM kit primary group 7 to 11 आणि TLM kit secondary pre-vocational group 12 to 15 and 16 to 18. So हे जे लास्ट आम्ही सांगले आसा ते इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी खातीर आसा. सो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ब्लाइंड किंवा बाकीचे आमचे लेप्रोसी क्युअर्ड पर्सन्स, हियरिंग इम्पेरमेंट, डेफ एंड हार्ड हियरिंग, तसेच लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डेस्ट्रॉफी आणि मल्टिपल स्क्लेरोसिस and leprosy cured person, autism spectrum disorder, chronic neurological conditions, multiple disabilities and Parkinson's disease beneficiaries may be called to the camp if they are required any appliance. म्हणजे असे जे बेनिफिशरीज आमकां घेवपाक उत्सुक आसात तांकां आमी कळयतले, पर्सनली कळयतले आणि तांकां अरेंजमेंटूय करतले. त्या पंचायतीचे सरपंच आसतले, पंचायत सदस्य आसतले, हांकां डायरेक्शन्स वतली आणि आपापल्या पंचायत क्षेत्रांतल्यान तांकां येवपाची वेवस्था करपा खातीर आमी विनवणी करतले. सो आमचे भितर आयज आसात हे सगळे करपाक ते ऑफिस ऑफ द स्टेट कमिशनर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीचे चेअरमॅन श्री गुरुप्रसाद पावसकर, तशेंच ताज आनी आमचे DEPWD डायरेक्टर मॅडम वर्षा, तशेंच मॅडम मिसेल्डा डेप्युटी डायरेक्टर आणि मागता आयज आतां हे आमचे कमिशनरा कडेन तांणी ह्या वेळार ब्रिफींग करचें. सरान ऑलरेडी डिटेल शेअर केल्ले आसा तुमचे कडेन. इतलें सांगूंक सोदता की हे जे कॅम्प्स आमी घेतात दीस इज एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ द इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट. लास्ट आमी जो घेतिल्लो असेसमेंट कॅम्प आमी जो कंडक्ट केल्लो दॅट वॉज ड्युरिंग द इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट एंड दॅट वॉज एट वन पर्टिक्युलर प्लेस. बट नाव द कॅम्प्स आर बीइंग हेल्ड अक्रॉस द स्टेट, सो पीपल डोंट हॅव थाउजंड. आमी कित्याक सांगूंक सोदता की समटायम्स देर आर क्वेश्चन्स आस्क्ड what is the impact of Purple Fest or what do Goa gets after organizing such a big event. So these are the things that are being given which were not given earlier. सदांच लोकांक रावचे पडटाले की केन्ना मेळटले का म्हणून, बट दे कॅन जस्ट वॉक इन देर एंड दे कॅन टेक दोज थिंग्स. मोस्ट इम्पॉर्टंट इज प्रोस्थेटीक एंड ऑर्थोटीक जे आसा इक्विपमेंट ते दिले वतले. म्हणजे जे आर्टिफिशियल लिम्स आसतले, आर्टिफिशियल पाय जे आमी ताका म्हणटात ते सुद्दां एज and there whatever is required for them, whether it is a TLM kit, whether it is orthotic, prosthetic, everything will be given, will be provided by Elenco. This is the first camp which is being organized after 2020, if I am not wrong, almost after 4 years. We are thankful to Honorable Minister for continuously following up with Elenco. It is not easy. There are other states who also are after Elenco to organize this camp. Honorable Minister went to Delhi twice to ensure that we get this camp in the state of Goa, and because of his continuous efforts, this Elenco is organizing this camp in the state of Goa now. If you have कोणाक कितें प्रश्न आसा, शंका आसल्यार सर हे जे इक्विपमेंट्स दितात न्ही, जावं जे आमी इलेक्ट्रीक ते सायकल्स बीन दितात ताका, सो ताजे मेंटेनन्स कसो कितें जाता तांचे कडेन, कारण तो फॉलोअप जाता. म्हणजे इंटेलिजंट आर्टिफिशियल लिम्स दिल्ले आसात जे आमी सरकारा तर्फे न्ही, आमी CSR रेज करून खुबशा मोठ्या प्रमाणात आर्टिफिशियल लिम्स सगळ्यांक दिल्ले आसात. तांचो एक ताका जर फिटमेंट जायना, कितेंय तातूंत मॉडिफाय करपाक जाय, जावं कसल्याय कारणाक लागून तो बॅटरी ऑपरेशन कितेंय लागून जायना जर जाय जाल्यार फॉर एलिम्को एज वेल एज फॉर
the other prosthetics and artificial limbs that we have provided, we have full-fledged service centers here in Goa. सर आणि आफ्टर पर्पल फेस्ट खुबशे इन्फ्रास्ट्रक्चर आतां चेंज जावपाक लागला दिव्यांगा खातीर डिसेबल्ड फ्रेंडली Wrong, because whatever services that we provide, आमी जे तांकां एक्सेसिबिलिटी तयार करतात ताजेर जर खंयच्याय दुसऱ्या एजन्सीन आपल्याक जाय तशें मोडतोड केले जर जायत आमी कोणाचेर तरी अन्याय करतात. कारण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक की ज्या ज्या जाग्याचेर नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाता ती it has to be accessible for all the divyangs. So we are taking care of all those things. Also we are providing informations and guidelines for all those agencies who are carrying out the work. But what we have seen, the electricity department, it is not only here, throughout Goa, what they do is after every 3 months accessibility, then it's very wrong, and we will inform the concerned agencies and the department to take care of what infrastructure that we have provided should not get disturbed. So आम्ही ताजेर एक्शन घेतले आणि परत ते रिस्टोर करून घेतले.